À vous la parole. Donc, pour rentrer dans notre projet, on s'est premièrement dit que ce serait fun de choisir des piliers pour pouvoir partir notre projet, puis savoir sur quoi un peu se baser et guider nos idées. Donc, on a choisi 4 piliers. Le premier, c'est transport et verdissement. Ça peut être quand même un peu drôle d'avoir les deux dans le même pilier, mais en fait, on voulait vraiment garder en tête que le transport et le verdissement devaient aller ensemble, donc minimiser les routes, puis maximiser le verdissement. Ensuite, on a l'énergie efficiente et propre, la gestion de déchets et de l'eau, puis le dernier pilier, c'est l'esprit de communauté. Ensuite, on s'est choisi des mots pour s'inspirer un peu. Donc, à chaque fois qu'on allait dans un pilier, on devait regarder chacun des mots pour pouvoir développer l'idée. Donc, on s'est inspiré des mots du principe de LEAD. Donc, on a environnement, économie, santé, équité, résilience et capacité. I would like to introduce the hierarchy of transport that we have in our neighborhood. This hierarchy is actually by using as an incentive system that encourage people to use some mode of transport more privileged than the others. This is because we consider that in this neighborhood we have a tram that is for free, but the eVTOL, which is the flying taxi, we charge people for using it. So if we look at the hierarchy, we want to encourage people to prefer the active transport first, and then go to the other modes of transport, which is first privileged by tram and then flying taxi. Regarding the flying mobility, we have considered 3 categories. So first category is the eVTOL, the flying taxis, which is available as a common transport, and public transport is not privately available to everyone, and can be ordered by mobile application or telephone for the ones that don't have any familiarity with electronic applications, and the price of usage is a little bit higher, but we consider some incentives and some concessions for elderlies. For the delivery, we consider the drones. And the management system is like we have a station at the community center, which all the deliveries will go to that place first, and then will be shared by drones to the houses. We consider some regulations to be able to control the air traffic. So first consideration is that the period of delivery is specified. So we normally consider just a few days a week. During a specified time, probably night, so that people can easily receive their packages. It also is through the balconies, so the drone can be landed into the balcony. We consider that all the buildings, all the apartments has a balcony. For the higher volume of the staffs, we use eVTOL, which can be changed, the function can be changed to cargo. And also for pharmaceutical products, they are free to move drones for delivery at any time. Regarding emergency services, we also consider that we have some tailored eVTOL that is at the function of
It can transport both people and the equipment. So it can be used for emergency emergency services such as police, such as ambulance and firefighting. And at the same time, for people, the technicians and service providers such as plumbers and electricians, which require heavy equipment to deliver the place. So now I would like to introduce our neighborhood, which is called Bolivar. Encore. Tout le monde s'est réservé le nom de. So this is a brief plan of our neighborhood, Bolivar, we call it. And we have mapped a unit of the quartier, this hexagonal unit that you see. And this unit is divided into 6 zones, 6 residential zones, and 1 commercial zone in the middle. And we consider that for each zone, the accessibility should be the same because we want to promote people to use the public transport and walk to most of the places. In each zone, there are services such as groceries, pharmacies, other kind of stores, well-being, gyms, swimming pools, or clothing stores and other shopping amenities, childcare and living spaces, and restaurants and cafes. And each zone has those amenities, and they are positioned such that everyone's radius to services is the same. And they are walkable for most people, most healthy people. They can walk around in these zones. And in between the zones, we have considered a service lane. And the service lane is for trucks, usually for delivery of food to the grocery stores and things like those. But they are not for the common people. They are only for commercial deliveries, these trucks. And they are positioned right next to the commercial stores, the stores of commerce. So there's easy accessibility for the commercial deliveries. And we have bike paths inside the zones, as well as along the commercial stores. And there are plenty of biking lanes and paths. The spaces in between the buildings do not have roads. There are only narrow paths for walking around and taking your bikes. And the spaces are green with plenty of native and wild plants, respecting the biodiversity of the environment. And we have a tramway going around the unit, and this unit can be replicated to have the whole city plan. And in between, we have health services, school, commercial spaces, police station, community center, and the central vertiports for the eVTOLs. And each building has one vertiport on the roof of the buildings. And we also have hybrid delivery using drones, and some of these deliveries use the tramway and the trucks in a hybrid manner to access the whole neighborhood. Now I will pass to Nilufar again to explain the other facilities and amenities in the neighborhood. So as we mentioned earlier, the 2 important aspects that we consider is the sustainable usage of resources and efficient waste management. We consider these 2 criteria in our design, either in the design of the building or the neighborhood as a whole. So I will start with the architecture of building. So we place the building in a way that
we can benefit the sunlight, the natural sunlight at the highest maximum maximum possible. So the windows are facing the south to use the natural light. The north of the building has less light, but we have considered some light tubes that can vacuum and take the natural light inside the building. When we have natural light, we probably can have a more efficient use of resources in terms of heat. On the roof of each residential building, we have considered 3 components. First, we have the vertiport at the endest corner of the building. So it's far from the windows, and the building is protected from noise. Then we have the solar panels. The solar panels will produce the energy either for the buildings we have or for the eVTOL and the drones itself. So we try to produce the energy that we are using in the neighborhood. And also we have a green roof, which can either be used in parallel with growing vegetable or just as a means of percolating rainwater inside. So the media that's provided on the green roof can treat water to some limitations, and we can use the treated water inside the building. Also the green roof is helpful in terms of isolating. So we also consider green walls, which have the same function as green roofs. They can isolate the building, reduce the temperature, and actually somehow manage the rainwater. And also they are visually pleasant, so we provide more green space as possible. Another way to use the energy is harnessing work heat, which, for example, the heat that produced from the facilities inside the commercial building can be reused inside the same building, for example, for heating water. At the middle for the community building, we consider a more efficient system for mobility. So a part of the roof is elevated for vertiports. So we have several vertiports that the eVTOL can land because this building will be used as a landing area for the eVTOLs that go out of the zone. But at the same time, we considered the social connectivity. So at the lower level of the roof, we have some green spaces that people who are working there can come up and enjoy communication and social activities. Regarding water resource, we talked about the use of rainwater, but we also tried to treat the wastewater that we produce, and if possible, reuse it in our neighborhood. So the mechanism is that the gray water, that means the wastewater from household, which doesn't include fecal pollution, can be treated to appropriate level underground, and they can be used as underground irrigation for the green spaces that we have. Regarding waste management, we have considered an underground system, which we can actually do the appropriate level of separating for the recycled items and the compost. So we separate at our home, but then the waste goes inside the ground, and by the means of vacuum, they can move to the edge of the neighborhood for trucks to take the recyclable materials out. The compost, however, can be used within the neighborhood for growing products or as biofuels. So the biofuel either can be used in the neighborhood or can be a source of energy for outside of the neighborhood. So this is pretty much about the neighborhood. So I will pass you to Ms.
Fait que là, on s'est dit que ça serait bien de faire une petite étude comparative de ce qu'on apporte par rapport à d'autres quartiers ou éco-quartiers existants. Fait qu'on a comparé notre éco-quartier au Plateau, qui est un quartier populaire à Montréal, Square Candia, qui est un éco-quartier au Québec, et BO01, qui est un éco-quartier en Suède, qui est considéré un peu comme un exemple. Puis comment on a fait ça? Pour notre analyse, on a considéré deux axes principaux. On a le tableau à gauche qui représente les transports et le tableau à droite qui est une vision plus globale des quartiers. Et on a une échelle, le vert, c'est très satisfaisant, le jaune, c'est moyennement satisfaisant, puis le rouge, c'est pas satisfaisant. Donc, par exemple, pour le transport, on a considéré le fait que c'est sans voiture, donc il n'y a pas de voiture autorisée à l'intérieur. On utilise les taxis volants, il y a de la livraison aérienne. Les transports en commun, les pistes cyclables et la marchabilité, on voit tout de suite que Bolivar coche toutes les cases. Tout le monde a du transport en commun, par exemple, mais on est les seuls à implémenter des taxis volants. On est également les seuls à implémenter de la livraison aérienne. Et pour le reste, ça dépend. Certains quartiers ont des forces et des faiblesses. Et pour la vision globale également, on a considéré la présence d'espaces verts, la vie de communauté, les sources d'énergie renouvelable, la réutilisation d'énergie, la gestion durable de l'eau et la gestion innovante des déchets. Encore une fois, on a Bolivar qui coche toutes les cases. Puis d'autres quartiers ont des forces et des faiblesses également, comme tout le monde a des espaces verts, par exemple. On n'a pas ici une spécificité qui est propre juste à nous, mais c'est plus une image globale qui montre que la vision du quartier est très originale. Et ensuite, je ne vais pas lire tous les avantages qui sont là parce qu'il y en a beaucoup qu'on a vu en présentant la carte, mais je vais juste en présenter quelques-uns. On va considérer la qualité de vie et les considérations environnementales. Au niveau de la qualité de vie, on a vraiment cherché à améliorer la santé mentale et physique des habitants et ça revient vraiment à notre pilier de la communauté. Puis réduire le coût d'entretien des infrastructures routières et augmenter l'accessibilité aux services. C'est quelque chose qu'on est vraiment allé chercher au niveau de notre dessin et notre structure pour notre quartier. Pour les considérations environnementales, on est vraiment allé chercher l'optimisation et la réutilisation des ressources. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et on a encouragé l'économie locale et le sans-déchets au niveau, par exemple, des supermarchés et des différents shops, des différents magasins qu'on chercherait à implémenter. Il y a un choix qui se ferait. Voilà. Au niveau des contraintes qu'on a dû considérer, le véhicule d'urgence, c'est quelque chose qu'on doit dealer avec. On ne peut pas juste supprimer le besoin d'avoir des véhicules d'urgence. Et donc, on avait vraiment décidé d'y aller avec les véhicules volants. Et on a considéré dans le quartier Xébo qu'il n'allait pas avoir des grosses tempêtes. C'est une contrainte qu'on s'est mise dès le début, qu'on allait développer ça comme ça. Puis, les aires convertiportes, on avait besoin de beaucoup d'espace. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en haut des buildings. On s'est dit que ça serait intéressant d'utiliser chacun des buildings, des gens, je dirais, pour les vertiports, ainsi que les entrepôts pour drones. On a décidé d'utiliser l'endroit central où on aurait un grand building avec plusieurs étages. C'est justement là-bas qu'on pourrait stocker nos drones. Et il n'y aurait pas de route à l'intérieur du quartier. Tous les transports doivent être overground. Overground parce qu'on utilise le underground pour notre gestion de déchets, comme on l'avait montré. On ne pouvait pas faire un métro qui irait en dessous. C'est quelque chose qu'on devait retirer de notre idéation, du processus d'idéation. Pour les enjeux, Alexandre, pour les enjeux, les X et les crochets, c'est un peu ce qu'on a réussi à adresser dans notre plan. Pour la partie acceptabilité sociale, bon, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est en cours. Là. On n'a pas vraiment d'infrastructure pour ça dans notre quartier. Pour ce qui est de la sécurité, pour réduire les accidents et un peu le volume, comme on a expliqué tantôt, on pensait mettre des périodes de livraison. Donc, peut-être, ça vient aussi avec ce qu'on a un peu écrit dans l'éthique, revoir un peu notre relation à la consommation. Peut-être que des fois, on n'en a pas besoin tout de suite. Puis, on a été habitué à ça grâce à des choses que je n'aimerais pas, mais on les reçoit très, très, très rapidement. Mais peut-être dans cet endroit-là, on peut le recevoir une journée ou 2 journées plus tard. L'idée, c'est ça, comme on disait tantôt, plus de faire des bundles et les envoyer, on va dire, 7 et 9 le soir. Donc ça réduirait les risques
d'accident, ben, les enfants, généralement, ne sont pas dehors entre 7 et 9, aussi moins de trafic à ce moment-là. Éthique, j'en ai parlé un peu. C'est sûr que pour que ça fonctionne, ça prend un gros changement de mindset, particulièrement en ce qui a trait à ce qui est à nous. Donc, pour beaucoup, c'est vraiment important d'avoir sa voiture, sa cour, vraiment ces choses. Puis dans ce quartier-là, ben, c'est plus vraiment ça. C'est un peu à tout le monde. Puis c'est l'aspect communauté qui est comme plus important que l'aspect individuel. Puis aussi le fait de ne pas avoir de voiture personnelle, c'est une réduction de la liberté comme on le voit en ce moment. Parce que ben, beaucoup ne sont pas prêts à se départir de leur voiture. Ben moi, par exemple. Mais comme c'est un... C'est bien d'être transparent. On veut créer un endroit où on ne ressent pas ce besoin-là à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça. Ensuite, pour ce qui est de la réglementation, certification, pas notre truc. Pour le prix, dans le fond, nous, on voulait éviter le monopole. Déjà, on penchait plus vers le public que le privé, mais l'idée, ça serait de mettre un prix à la fois plancher et un prix plafond. Donc, dans les deux cas, s'assurer de l'accessibilité et éviter le monopole par certaines compagnies. Et ensuite, piloter. Bon, ça fait le tour pas mal. Bon, il y a beaucoup d'enjeux qui sont reliés à ça, puis ça, c'est quelques-uns qu'on a cités. Je ne sais pas si on a le temps, je ne sais pas. Est-ce qu'on a pas le mien? Je n'ai pas d'attention. On a comme 1 minute. OK, on va voir. Ben, quand on est rendu, allons-y. So we analyzed better people with different needs and interests in different age can appropriately live in this neighborhood or not. We considered Emily, which is 25 years old. The highlights about her characteristic is she has a fear of height. She's very sociable. She's someone who cares about the environment, and she's someone with interest to do online shopping. We consider that this person can be easily live in this neighborhood, as for example, when she's afraid of height, she can use the tram, which is also an environmental friendly mode of transport in our neighborhood. She's quite social. So she can use the community areas that we considered in this neighborhood for socializing and still contribute in protecting the environment. She has also an animal, which we consider that the neighborhood can be an appropriate place for the animals too, as they can be kept easily in the house. Regarding a child which is about in the primary school and he likes studying with friends, that means he likes social connections. He consider sports like playing soccer. He used bike to go to school and come back. Is this place appropriate for him? The answer is yes, because we always encourage the active transport. So he can use the bike to go to school and come back. He can use the community centers that we have considered in the neighborhood for socializing. And he also like to contribute to the environment as he likes gardening. And another example is elderly people who prefer their privacy. They probably require special medical care, so they need to transport a lot between the hospital and their house, maybe 3 times a week. They like to grow their own vegetables, so they require green spaces for that. And they, for example, live at very farthest corner of the
neighborhood. They still have the ability to live in this neighborhood as they have access to the eVTOL, and eVTOL is less expensive for elderly people, so they can and easy transport, and at the same time private, so they don't have use the public transport such as tram. They are probably, because they are far from their kids, they also have lots of delivery, which our system, our delivery system by drone can still provide them with opportunities. Well, they don't have familiarity with technology, which, as we said, as for example, the eVTOL can be just ordered by telephone. They still able to use it, so they don't have to be quite familiar with technology to be able to live in our cafe. So thank you.